Pesantren Siswa Al-Maksum, a pioneer pesantren to fulfill the needs of middle-up class for the Islamic education that not only has pesantren curriculum, but also offering facility for the santri. Kita harus memfasilitasi fasilitas olahraga yang lengkap, ya, dari mulai olahraga yang disunahkan seperti memanah, berkuda, dan berenang. Pesantren Siswa Al-Maksum provide complete facilities for the santri, exists as a differentiator between many traditional pesantren. Al-Maksum offers modern pesantren concept, full facilities, competent teachers, and guarantee of convenience for the santri. Fasilitas ini kan ada investasi yang harus kita buat untuk itu, ya. Itu untuk fasilitas cagernya, ya. Untuk bagernya itu yang berakhlakul karimah. So how is Al-Maksum balancing between pesantren education that identical with full religion lesson and independence with many facilities which are offered? Pesantren Siswa Al-Maksum, located in Cipacing Village, Jatinangor Sub-District, Sumedang Regency, West Java. This pesantren situated in 9 hectares land. In the past, the name was Pesantren Pendidikan Formal, was established in 2000. The existence of this pesantren was years after the establishment of Al-Maksum Senior and Junior High School, whereas Senior High School was established in 1987 and Junior High School was established in 1988. On July 2001, Pesantren Siswa Al-Maksum accepted 49 santri as their first batch for high school level. Pesantren sendiri didirikan tahun 2000, ya. Dengan tujuan awal adalah untuk memfasilitasi siswa SMP dan SMA yang ingin belajar agama lebih dibandingkan dengan pelajaran sekolah biasa. Sehingga difasilitasilah untuk pembuatan pesantren di sini. By the developing of Jatinangor as the education city, for the next years, santri came from other big cities in Indonesia. Not only from Bandung and Sumedang, Coast Al-Maksum added more rooms and other supporting facilities. In 2007, Al-Maksum Foundation decided to accept santri from junior and senior high school level, and in 2009, Pesantren Siswa Al-Maksum declared itself into a pesantren which unidentical with the word slum, harsh, out of date, and technologically backward. Implementation of the tagline discipline and Islamic became the obligation of the administrators and all the people who involved. Dari mulai SMP, SMA, kemudian pesantren, SD juga ada, kemudian sama perguruan tinggi, namanya Maksum University. Ya, jadi alhamdulillah semua jenjang pendidikan termasuk TK juga sudah ada, jadi ada semuanya. The name Al-Maksum derived from the name of the founder, Haji Maksum. The word Maksum means avoided from bad behavior. Haji Maksum graduated from Pesantren Karang Sambung, but his life was close with trading activity. His passion of trading always motivated him. Many kinds of effort has been tried, selling the eggs, buffalo, handcraft, also petroleum. The petroleum business showed a progress because Haji Maksum always honest and friendly to the buyers. Kemudian dari usahanya tersebut kemudian disisihkan sedikit demi sedikit dari sisa hasil usaha tersebut untuk mendirikan sekolah ini.
Dari awal sampai dengan sekarang, dan alhamdulillah sampai dengan fasilitas yang seperti ini. Ya. Step by step, the petroleum business became the main support. Petroleum selling volume increased day by day until Haji Maksum got the attention of the chief of oil company owned by the Dutch, then was nationalized by Indonesia Republic, became Pertamina. Haji Maksum became the petroleum agent of Cileunyi, Ranca Ekek, Cicalengka, and Sumedang. Since that time, Haji Maksum's business expanded rapidly and spread in Bandung City and the neighborhood by establishing Al Maksum Gas Station. Modalnya adalah masalah kejujuran. Beliau dipercaya oleh Pertamina dari agen minyak tanah menjadi membuka satu pompa bensin atau SPBU di wilayah Ranca Ekek ini. Sehingga dari usaha tersebut berkembanglah usaha Pak Haji Maksum dari SPBU, kemudian sebagai agen minyak tanah, kemudian LPG, kemudian juga angkutan transportir Pertamina, ya, sampai berkembang seperti saat ini. In their free time, santri freely to do many kinds of activities, such as karaoke, exercising in gym, also browsing in internet room. They are also free to eat. There's no limitation of the food amount. Kita bebasan anak lakukan prasmanan sesuka mereka untuk makan tersebut, tapi dengan adab-adab makan. One of the motivations of the founder to establish educational institution was the willingness to provide educational infrastructure for the society that has a good facility like other countries. And specifically, the successor of Haji Maksum wanted a pesantren that has Sunnah Rasul activities such as archery, horse riding, and swimming. Kita harus memfasilitasi fasilitas olahraga yang lengkap, ya, dari mulai olahraga yang disunahkan seperti memanah, berkuda, dan berenang, kemudian juga olahraga-olahraga yang lain seperti lapangan futsal, voli, basket, dan yang lain sebagainya. Itu adalah fasilitas yang kami tujukan untuk menciptakan santri ini menjadi cager atau sehat jasmani dan rohaninya. There are two kinds of santri in pesantren Siswa Al Maksum. Santri who goes back home and santri who stays at the pesantren. Both of the santri start gathering in the morning at the classroom to get the same lesson until school session is over at noon. After that, all of santri join extracurricular until Asar prayer. Santri who don't stay will go home. Meanwhile, santri who stays in pesantren will prepare for eating and doing pesantren activities. Latar belakang dari anak yang ada di sini, santri yang ada di sini bermacam-macam. Baik itu latar belakang ekonomi, sosial, budaya, ya. Dan itu sangat berpengaruh kepada perilaku anak. Sehingga kami pun kalau misalnya ada sesuatu yang ada kekhususan atau anak tersebut istilahnya spesial, ya, kami harus lakukan pembinaan supaya ada penyeragaman semuanya. Sehingga pada meskipun di awalnya itu ada perbedaan-perbedaan baik itu latar belakang, mereka keluar dengan suatu kebiasaan atau akhlak yang sama gitu ya. In their free time, santri freely to do many kinds of activities, such as karaoke, exercising in gym, also browsing in internet room. They are also free to eat after Asar until Isya prayer. There is no limitation of the food amount. Santri is free to choose and take the rice and the side dishes as long as nothing left over. Kalau orang sudah bilang orang tua jadi regreg, tenang gitu ya. Tenang itu baik itu dalam fasilitasnya, anak kegiatan-kegiatan anak tersebut, termasuk untuk fasilitas makannya. Kita bebasan anak lakukan prasmanan sesuka mereka untuk makan tersebut, tapi dengan adab-adab makan. Ya, kita dibebasan tapi tetap kita
melakukan pembatasan dengan bagaimana caranya adab makan yang baik tersebut, ya seperti itu. Sehingga mereka terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya sehingga itu akan terbawa nantinya ke rumahnya atau ke lingkungannya yang asal, seperti itu. Allahu Akbar, Allah. For santri who finished eating, he will go to the mosque to learn Kitab Kuning with the mentor. After Isya prayer, in the mosque will be held muhadarah practices or public speaking. Rasulullah adalah satu-satunya pemimpin dunia dan pemimpin akhirat yang betul-betul cinta mati kepada umatnya. Also learning and memorizing Holy Quran. Oke, sekarang baca surat Al-A'la. Setiap tahfidz 1 juz itu untuk ada beasiswa untuk pengurangan biaya fasilitas kamar santri itu 20%. Nambah 1 juz jadi 30%. Nambah 1 juz bisa 40% dan seterusnya sampai anak tuh bisa gratis di sini kalau benar-benar berprestasi gitu ya. Al-Ma'sum Educational Foundation has a complete educational unit started from preschool, kindergarten, elementary school, junior high school, senior high school, pesantren, and university. All of the educational units are in one environment. This foundation has 4 goals in establishing the educational institution. Firstly, giving a good infrastructure to educate the society. Secondly, giving a sustainable educational infrastructure. Then, to eliminate the backwardness of faith and taqwa. Also, the lack of knowledge and technology of the youth. Di dalam tabungnya berisi udara, jadi otomatis si miniatur kapas tabnya ngambang. Ketika kita ditarik, udaranya disedot dari dalam tabung tersebut, massa jenisnya berkurang sehingga kapas miniaturnya akan tenggelam. And the last, to facilitate and implement discipline habit in life. Bangun subuh pakai sarung, pakai kangkung ke atas. In the beginning, this pesantren would accept santri from elementary level, junior, and senior high school. This was a response of local government policy that declared Jatinangor, where Al-Ma'sum situated, as the education city. Therefore, the migration of educator, lecturer, college student, and entrepreneur would come to that city, which implied the needs of a good educational institution for their kids, good in services, also facilities. But in realization, from all those units, only 2 levels become pesantren. Saya Bu, jawabannya B, auto poli ini. Apakah jawabannya benar? Yang lain juga ikut mengkip jawabannya, oke? Dan jawabannya adalah Dengan tujuan awal adalah untuk memfasilitasi siswa SMP dan SMA yang ingin belajar agama lebih dibandingkan dengan pelajaran sekolah biasa. Sehingga difasilitasilah untuk pembuatan pesantren di sini. Dan namanya pesantren pun di sini adalah pesantren siswa Al-Ma'sum. Artinya pesantren yang ada di sini adalah khusus untuk siswa SMP dan SMA Al-Ma'sum. A lot of facilities and conveniences are offered by pesantren to the santri. Unlike other traditional pesantren which provided a bedroom for dozens of santri, in Al-Ma'sum, 1 bedroom only consists of 4 to 6 santri. There's no queuing line to use the bathroom because there's a bathroom inside the bedroom. Every floor is facilitated with Wi-Fi or internet connection. Santri do not have to wash their own clothes. There's a laundry facility. From many santri who go back home in Al-Ma'sum, some of them decided to stay. One of them is this female santri.
Because of the distance between her house and Al Maksum take 2 hours, made her feel tired wasting time on her way home. So finally, she decided to be the santri who stays at pesantren. Karena capek di jalan, karena lumayan jauh juga, terus karena pengen lebih jadi baik lagi dalam hal ibadahnya gitu. Horse riding can improve muscle strength. This activity is like riding bicycle at a glance, but in the challenging form. Semenjak kelas 9 tuh saya mulai belajar berkuda. Dari tahap-tahapnya tuh yang pertama walking dulu, dan selanjutnya baru belajar kayak ngedrop sama satu lagi canter. Canter tuh lari. The perception of knowledge is expensive, makes this pesantren very appreciate every santri's achievement at any field. For examples, santri who got achievement in technology field, such as a game, art field, sport, also reciting Holy Quran. Kalau santri yang prestasi, ya kita kasih beasiswa. Banyak sekali beasiswa yang kita berikan, dari mulai beasiswa kriteria akhlak. Kenapa kriteria akhlak? Karena mereka dengan kriteria tersebut bukan hanya pinter, tapi akhlaknya baik, aktif dalam organisasi, menjadi contoh untuk teman-temannya. 1 semester itu kita berikan beasiswa untuk masing-masing angkatan 10, ya. Berarti kalau satu angkatan SMP 3, 10, ada 60 dengan SMA ya, ada 60 orang yang menerima kriteria akhlak. Kemudian ada kriteria lagi untuk yang tahfiz Al-Quran. Dan seterusnya sampai anak tuh bisa gratis di sini kalau benar-benar berprestasi gitu ya. Pesantren gives a point as the reward of the achievement. That point relates to special treatment to the santri. Even that point can be calculated to reduce monthly fee or meal cost. Hello everybody, how are you? Kalau selama di Al Maksum, aku baru dapat 3 piagam. Semuanya Olimpiade Bahasa Inggris. Yang pertama ada medali emas dari Divya Competition tahun ini. Ada juga medali emas dari beberapa kompetisi lain, misalnya ada National Science and Social and Science Competition buat di pelajaran bahasa Inggris juga. Aku dapat medali emas. Wali santri Bapak Muda. Pas aku kelas 7 kan, Panan tuh masih sepi tuh, masih beberapa orang lah, masih 2 orang, 3 orangan. Nah udah gitu sering belajar waktu kan, aku juga ngajak gitu teman, dan akhirnya aku bentuk tuh satu tim itu ada 3 orang. Nah udah gitu kan sering juga ikut lomba sana sini. Nah terakhir tuh kategori SMP nasional tuh pernah juara satu umum dan juara 2 bergu. Uniquely, in Pesantren Siswa Al Maksum, reward is not only given to the santri, but also wali santri or the santri's teacher. In this pesantren, every wali santri responsible to take care 30 to 40 santri. Any kind of behavior done by santri is wali santri's responsibility. When the santri got achievement at one field, so wali santri also got a point. Otherwise, if santri got a punishment, so wali santri also got a punishment by reducing points. Akhlak itu didasari dengan kita membuat aturan yang ketat.
konsisten dan konsekuen. Artinya aturan tersebut bukan hanya diterapkan kepada santri, tapi juga diterapkan kepada seluruh sivitas yang ada di yayasan ini. Sehingga di kami ini diberlakukan sistem reward dan punishment. Baik itu untuk santri maupun untuk pengelola atau misalnya untuk yang untuk pengelola di yayasan, ya seperti itu. Jangan cari kemuliaan, tapi carilah keistiqomahan di kelas. Itu keberuntungan dari All of santri who break pesantren's rules, they will follow akhlak class as the punishment. At 9 to 10 p.m., santri will be gathered to meet counseling teacher. That class will discuss the reason behind the rules breaking and finding the solution. Tapi mulai besok itu dikurangi, karena bukan nggak boleh main caturnya, bukan nggak boleh lari-lariannya, tapi semua ada waktunya masing-masing. baik bermanfaat untuk diri pribadi maupun bermanfaat untuk orang lain. Some of the common rules breaking are smoking, using Android phone, and miss 5 times prayer. There is no classification of punishment which is commonly found in other pesantren. In Al-Maksum, all mistakes are the same by joining Akhlak class. This relates to one of Al-Maksum mottos, which is Bagar, means forming a good and polite personality. Berakhlakul karimah kita buatkan sistem disiplin yang ketat, sehingga sistem poin yang kita berlakukan di sini, sehingga anak tidak ada lagi hukuman atau sanksi fisik kepada anak, cukup dengan poin pelanggaran. Kalau poin pelanggarnya sampai dengan 250 di pesantren, itu ya kami kembalikan ke orang tua gitu ya, artinya dikeluarkan gitu. One of the extracurriculars in this pesantren, which a part of Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, is horse riding. Horse riding has many aspects which are health, skill, precision, sportsmanship, and competition. This sport needs physical strength and high intellectuality. Horse riding can improve muscle strength. This activity is like riding bicycle at a glance, but in the challenging form. This activity is a practice for controlling, balancing, also needs a consistent durability while staying on the horseback. Semenjak saya SMP kelas 9, kan saya murid pindahan di sini. Jadi semenjak kelas 9 tuh saya mulai belajar berkuda. Dari tahap-tahapnya tuh yang pertama walking dulu, dan selanjutnya baru belajar kayak ngedrop sama satu lagi canter. Canter tuh lari. Pesantren Siswa Al-Maksum keep updating services system in many aspects, such as learning system, information technology system, disciplinary, catering system, laundry, and other activities. All of those to personify Insan Kamil, or human with the perfection in form and knowledge. Then forms into a motto, Cager, Bager, Pintar. The learning process is not only focusing in discussing classic Kitab Kuning, but also learning simplified material in Indonesia language without leaving the characteristic of pesantren. Al-Maksum believes the graduates that has been trained with this system will become a high intellectual and good-mannered person, as it is mentioned in the vision which is implemented since the establishment. Karena latar belakang di kita ini adalah wirausaha, artinya Al-Maksum ini didirikan oleh seorang wirausahawan, ya, seorang wirausahawan, sehingga ya pendekatan-pendekatan untuk pembelajaran pun kami lebih memfokuskan mereka untuk jadi pengusaha. So how about the santri? What are their vision and goal for the future? Nah kan kalau udah lulus di Al-Maksum aku juga pengen kuliah dulu di salah satu universitas yang terkenal yang udah aku impi-impiin dari SMP juga. Nah udah gitu aku
kedepannya pengen jadi influencer juga. Yeah, I wanted to go to a good university, find a job, be a good person. Pesantren Siswa Al-Ma'sum was established to facilitate middle-up class to get pesantren's educational system which is compatible with the santri needs. As the pioneer of modern pesantren, Pesantren Siswa Al-Ma'sum is able to prove that a pesantren can be constructed in modern ways and complete facilities. This trace is followed by other modern pesantren, that becoming modern doesn't mean leaving the essence of pesantren, which is able to graduate religious person, also high intellectuality.